Всем привет, дорогие друзья, всем доброго времени суток. Продолжим проходить Final Fantasy XVI. Я надеюсь, что сегодня мы ее допройдем. Точнее, не так. Я точно никуда не пойду, пока не пройду ее. Вот. Вот так вот. Так, я сделал несколько побочных квестов, которые, кто бы сомневался, были мех. Вот, но я оставил некоторые побочные квесты, которые в теории могут быть интересными. Ну или хотя бы связаны как-то с теми персонажами, которым уделяется много экранного времени. Вот. Так, в данный момент я нахожусь в Алуде. Вот, как я, собственно, вчера предполагал, что здесь будет какой-нибудь файт. Вкратце, если то Тянка, вот это вот Дорис. Shut up. Дорис попросила нас отправиться в Алут, потому что здесь, мол, содержатся меченые. Среди этих меченых там ее друг. Вот. Валутцы здесь решили тренировать бегемота. Ну, здесь он Кудза, по-моему, зовется, или как так. Вот. Но Кудза не различает врагов и друзей, поэтому они решили тренировать его на меченых. Чтобы он атаковал меченых и все такое. О нет, это так жестоко, они убивают меченых. В итоге, короче, бегемот их пожрал и использовал этих меченых как пищу. Ну и, собственно, нам теперь нужно убить этого бегемота, а это охота, поэтому я закончил, не стал проходить ее, чтобы пройти охоту на стриме. Погнали. Я ничего не вижу. Изи-пизи. Nice. Finally. Sid, are you hurt? I'm fine. I think.
No. What is it? A diary. I gave it to Chadwick before we went our separate ways. He was here. Do you think that creature? I'm sure he fought bravely to the last. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to the hideaway. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I can do. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from her ordeal. She is. Slowly but surely. She's far tougher than she looks. I thank the flames we found her. If we hadn't... I know. But we did. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. How he fought to the bitter end to save her. To save Haida Marie. That's the man I remember. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Please, no. Of course. Fuck. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years, we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Haida Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the Cursebreakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Hmm? Nice. Так, собственно, здесь я не знаю, что за квест. Какой это квест. Здесь тоже, походу, сдать. Это квест с Джошуа, который, собственно, я не хотел делать. Это квест с собакой. Да, Хели, привет. Это именно он. Там квест Смит, погнали. What do you think happened to... Sid, you have to help us. With what? You didn't... No, It's Miss Middledall. She's very strange. She's barely ever around. and when she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. And that's what I said, in the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Ah, right after she got back from saving you from Stonear. Then it's probably just about the Enterprise.
It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more Мне кажется, careful я around Miss вижу Middle's нарисованного inventions. чела из Fallout. Don't listen to her. Сейчас я покажу. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Middledore back together? She seems really sad. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that? For us? She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Ладно, это не человек из Fallout. Это просто детские картинки, но со стороны он выглядел как чел из Fallout. Как Волтбой. Здравствуй, Каруда. Добрый вечер. Hello. Ned, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them? But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if her godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it. First, I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the Tub and Crown. Refined stuff, like they make in Ordil. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the curse breakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? I should speak with one of the curse breakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while Блин, I'm there as well. я что-то хотел сказать, и я забыл. Ну ладно. О чем я думал? Я вспомнил. Помните вчера сцену, в которой чуваки врезались, протаранили форт? Да? А теперь вспомните, что там, да, на этом корабле была беременная женщина. Угу. Вспомнили? А теперь вспомните, где ее показывали, куда они ее дели. Они ее просто бросили, что ли, или что? То есть, типа, в одной катсценке показывают беременную женщину, что они так там заботятся, что у нее там ребенок, бла-бла-бла. Через полчаса никто о ней вообще не вспоминает. I hear that you traveled to Ash, Sid. Did you by any chance recover the names of my fallen friends? I did. Yes. Не обращайте внимания на этот квест. Да месяцы прошли. Да какие месяцы, лол? The director was a brutal man. Привет, Got Омелос. no worse than he deserved. The registry was all... There was no sign of a body. I pray that at all their names my friends, I can still remember their children who would explain. They'd be happy to know that you survived, huh? But why did I make it out alive? When so... It's not your fault. See that their names live on. I'm going to write a book. All of Valley's and in the name of those I lost. Neither will I. These records would... Ну, я взял все квесты, которые у меня были доступны, и с ней квеста не было.
Но это не отменяет того факта, что они, блин, таранили кораблем стену, когда у них на борту была беременная женщина. То есть они, конечно, может быть, ее где-то высадили заранее. Вот, ну. Welcome to the Patron's Whisper. Мы силуэты, что стремятся за огненной птицей, из тени служим нашему господину и тем, кто станет его крыльями. You earned this. Come again. I may have more for you. All right, Sid. Only if you want. Mid needs a piece of light but durable bone for her next project. Most bones are the same. If it's durability you're looking for. I do. Will any old adamant? Well, with shells, the older the harder. But don't expect to make quick work of the bastard. I'll keep that in mind. Okay. Vivian, and I'll be happy to help you. Thank you, Clark. But tracking it down will not be easy. Please. You have always granted me your... It's only right that I return the favor. You are too kind. Alas, what I asked, I spoke with Harpocrates to see if he had any inkling. But... If you say so. Forgive me, but this book, it set me on the path. You should have... Welcome back, Sid. Welcome back. Yes. Truth be told, it was me who suggested roping you in to help with the trial. But from what I hear, things didn't go... No. Ember lost his... but he didn't lose heart. Indeed it is. The fact remains, however, that Ember will not always... All I have gleaned from this trial is that without some... Wait, Sergeant. And this time he was found wanting, after all. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade. And any mind, but a scout's nose is different. You've either got one, and by sniffing out that log, wouldn't do to waste. Fine. I'll do whatever. I'll spend my days and I'll show you. Почему обещает? С ним сейчас еще квест будет, что ли? Daft as a brush, that one. But his heart's in the right place. Just like so. And if you ask me, we'd be that time the curse breakers. It couldn't hurt. Just don't tell Gav I said so, will you? Forgive me, Sid. This... But that's why we need men like Ember more than ever. Remember that. I will... Блин, почему за вот такой квест дают 8000 экспы? Ну, типа, лол. Я понимаю, что это квесты с конца и все такое, но чем этот квест хуже, чем... Лучше, то есть, чем квесты из начала. Так, купа. Что тут есть нового? Едите, сколько всего опять понаоткрывали. Ну, вы шутите, что ли? Ну, я хотел сегодня игру закончить. Ну в смысле? There's something about it. Uncle, I bring good news. The Field Marshal has agreed to your plan. Rutherford is accompanying him back to your man. They will await your return. One other. Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree, he asked if I might have a solution. One of your... Master Quinton would probably call me. Another hour. Just the thing we need to put these rotten politicos in their place. Good thinking. I'm glad. The more the... Uncle, assuming Havel and Quinton you still haven't mentioned how we might... Oh, don't. The 7 high houses will be... They have all agreed to make the... Oh, of course it did. But luckily I had... From who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward, Rockford, from a horde of blood... It was more of a... Well... The old battle axe, she had a shipload of talents, and when the other houses saw the parsimonious old crone's purse...
Now, join us there at your early... Of course. Только не переносите меня. О, ладно. And how, pray tell, will we get that grain to the capital if the roads are still overrun with Akashic? You'll find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to send them headlong into an ether flood. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, perhaps I might suggest an alternative approach. Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside to work the fallow fields. But I'm sure that you wish to continue your discussion. Forgive the interruption. Two such firm friends as yourselves need no help from the likes of me. Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Us? Friends? I can't stand the man. Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal. Criminal? You are not fit to breathe the same air as this... Upstanding. Once more unto the... Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation. We wish simply to bring stability to... And to do that, we must convince those in... There will be disagreements, yes. And I imagine some... If we show them the path, the fate of the world lies in... But the well-being of her people lies in our... Uncle Byron. Now, with that said, for what great moment in his... Citizens of Valisthea, Трифорс, понимаю. Well, my boy, the stage is set. That it is. This is the role you were born for. We shall play our parts to the best of our... The realm needs its Sir Crandall. I want you to keep... I will. Найс, найс. Ну, кстати, вот, потихоньку еще, кстати, заполняется. Я пока делал там квесты, мне парочку штук еще дали. What do you think that thing is? Так, вот, в теорию квест у Джоша может быть интересным. Clive. Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's... not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will, or something akin to it. His will? How and where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the Duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but... would you join me? Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I am ready to leave when you are. Знаете, кстати, мне, короче, нравится идея
двойных концовок, как это было, например, в Dragon Quest 11. То есть ты как бы проходишь игру, но игра как бы при этом не заканчивается, вот. И ты уже, ну, типа, персонажи там тебе показывают, как они живут дальше, у тебя есть там какие-то еще квесты, и ты там проходишь игру на, типа, true концовку. Вот. Мне не нравится. Потому что вот здесь такие, ну, вот ощущение, что некоторые квесты, они для того, чтобы уже после основной игры. То есть, например, восстановление там порядка какого-то, да, и все такое. Ну, типа, как они могут восстанавливать порядок, если вот Ультима сейчас просто убьет всех и все, например. Вот. А вот если бы этот квест открывался уже после прохождения, это было бы, ну, более чем здраво. You alright? Something troubling you? It's just... Eda's baby will be coming soon and А, I вот, wanted to make кстати, something квест for it. с ней. I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Let the little tykes know they were welcome. So? Well, the problem is that Eda's due any day now, and I don't know if I'll be ready in time. Is there anything I can do to help? All right then. A good luck charm. Not just any. No. One made from the... There's not lucky in all the realm. Oh, thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers. Но ведь подождите, у нас же амброзия есть. Try and track one down. Only the big day is fast approaching. That or the bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders. Well, there's no shortage of those past. I think I might make that my... You're a good friend. Не вижу связи, Ультима где-то там. Ну вот, ну потому что игра, она сама берет и растягивает. Вот ты действительно думаешь, что финальный босс, он такой типа, ну ладно, короче, я вот сейчас ничего не буду делать. Нет, по идее, Ультима бы просто привел свой план в действие и все. Просто непонятно, чего он ждет, да, условно говоря. Такая же хрень была и в девятке, где Куджа сделал вот эту вот меморию, да, и пытался уничтожить кристалл. Мы можем там бегать сколько угодно. То есть у меня нет, типа... Я, конечно, вчера рофлила над тем, что вот, мол, тут смертельная опасность, они какой-то хренью страдают, но так было, типа, в любой финалке, поэтому it's okay, но если мы вот откинем вот то, что это было в любой финалке, вот что мешало Куджи уничтожить кристалл? Ничего. Он мог уничтожить кристалл, и весь мир бы просто был уничтожен. То есть нам, по идее, по логике, да, нам нужно сразу идти и уничтожать там Ультиму, Куджу, кого бы то ни было. Вот. Никто не будет ждать. А тут получается, что мы неделю потратили на то, сплавали на Эш, сплавали потом обратно, потом снова сплавали на Эш, помогли какому-то челу записаться в лазутчики. Говорю, это было бы логично, если бы это было уже после прохождения. Не, ну если план Ультимы заключается в том, чтобы накопить эфир, то конечно, да. Тут без вопросов. Ну-ка. А, кстати, он представитель, то есть их много было. Ну тут непонятно, да, сколько он готов привисеть.
Ладно, я согласен. Омниус. Согласен. Ah, Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Hippocrates. I've been charged with locating a book called From a Distance. And you seek a one whose name... Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. And yet I gather it did. Clive, if the... I fear she asks the executors. Нет, это точно не игра года. Нет. A clandestine organization committed to the collection and one such text, being the tome Vivian seeks, a tale which could overturn the established, or so rumor has it. I've never actually read the thing, or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Как бы мне не хотелось, чтобы финалка стала игрой года, увы, нет. In the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, which would explain why Vivian's copy was snatched from her by the hand of the exec. But what drives them? Fine question. Sadly, all that is known of you may just as soon ask me of their origins, numbers, or... Then my hunt was due. What was Vivian expecting? Not from thin. Rumors of the executors are rife, but rather less. I had a friend. Alas, I have but, though he did not mention it by name, it is possible if you were, by some chance. Very well. I'll be sure to pay Garnick a visit. Так, погнали. Теперь важный квест с самым лучшим напарником. Что это такое? Нарушитель, то есть ты. Say what you will, Lady Karen has seen us. Pining for something, boy. What is it? What do you see out there? I never did ask where you got that anklet of yours. From Sid, that's why. On the day he brought him home. That long ago? And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Doubly hard in being a frost wolf, torn away from his icons and all. Sid would always tell him, you want my iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he was looking for was you. I'm sorry, Torgal. Sorry for making you wait so long. Let's get that thing off you. Doesn't sound like he wants it off. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Quick, aren't you? Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Where to then, Torgal? Блин, помимо охот, у меня же еще штуки есть, которые эти, как их, хризолит или как их, ну вот эти вот, короче, камни.
All right, Torgal. Where are you taking me? I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless you've already given me one. Да нет. Back on the rear deck, you were looking west. Сегодня. Вот сегодня точно буду сидеть, пока не пройду. Why don't we try the rookery? I haven't been to the island in almost 20 years. To Port Isolde, then. Fingers crossed the old mooring is still there. Ну, сейчас насчет армии я не уверен, что отличное время идти туда. Я бы сказал, совсем не отличное время идти туда. Привет, Рулис. Hello. Я так же говорил. Ну, блин, кто же знал, что... Так будет. Ну, как бы... Всегда можно посмотреть, поискать варианты. Вот. Если ты не хочешь никуда идти. Ну, если, конечно, у тебя там уже и повестка с отправлением и все такое, то уже, конечно, возможно, поздно. Так. Сейф. И погнали куда? Давайте сюда. Давайте отыщем эту книгу. Ети теперь бегемоты гуляют. Это нормально? Или это может быть охота какая-то? Раньше же не было тут бегемотов. Может, это охота? Да, походу, это охота. С! Ёперный театр. Да, окей. Чего?
Я ничего... Вот вы что-нибудь видите? Я вот ничего не вижу. Чего? What? Блин, нужно было другой скилл использовать. Мало дэмэджа, мало дэмэджа. Фак. Я не то сделал. Чё-то на самом деле, хз. XP, конечно, сыпет жесть. No match for you, eh, Torgal? Ну, я не ожидал здесь увидеть бегемота, если честно. The entire village looks abandoned. Now, which house would a bookworm live in? Это было бы, кстати, интересно попробовать пройти на то, чтобы не получить дэмэджа, в принципе. Вот. С учетом потерь ветрых королевских лазутчиков, понесенных в ходе пожара в замке Норвинд в 1800... Почему мне все время хочется сказать 1000? В 873 году в Валестийской эре все крепости на материке получили предписание увеличить количество упражнений, связанных со скрытыми маневрами, использованием подручного оружия и техниками убийств, а также отправить перспективных добровольцев на проверку в Станхюр.
В этом отчете изложены сведения об успехах, которых крепость Гарник достигла в деле подготовки новых лазутчиков. Гордости армии Валуда. This is a Royal Army logbook. Did he take this from the local barracks? О ядах и отравах. Эйтрофитида или вивернохвост. Белый цветок с черным корнем. Последний, будучи разрезанным или раздавленным, дает темный сок. Еретики Северного Сторма смачивают в нем иглы и наносят на кожу замысловатые узоры во славу своих богов. Жидкость эта крайне ядовита. Всего одна капля на язык вызывает мучительные судороги, длящиеся 5 дней и 5 ночей. При попадании отравы в кровь человек погибает мгновенно. Если из-за соскользнувшей иглы вдруг оборвется жизнь иного молодого северянина, старейшины скажут, что его татуировки не понравились богам. Понимаю. Издалека. Это нужная книга, блин, я не то хотел, нужно было другую почитать, ну ладно. Падение носителей. Появление первых адептов магии воспринималось как дар богов. Своевременное минование людей, получивших его, скорее всего, произошло от полной версии носителя божественного благословения, распространенной в прошлом. Все времена к рожденным с даром относились как к живым кристаллам, осыпая их всеми возможными благами, чтобы подчеркнуть особый статус. Постепенно всеобщее восхваление переросло в настоящую религию, главными проповедниками которой на свою беду стали сами носители. Жившие тогда народы с неодобрением отнеслись к основанию подобной церкви. Даже власть имущие, что позволяли обладателям дара занимать высокие позиции в обществе, не испытывали доверия к организации, созданной для носителей и возглавляемой ими же. Вскоре последователи религии подверглись гонениям, им запретили занимать серьезные должности и стали выселять из собственных домов, а собрания носителей прерывали не без применения силы. В ответ адепты магии собрали добровольческую армию, чтобы отбиваться от притеснителей, но те не унимались. Начался бесконечный цикл кровопролития, лишь расширявший пропасть между одаренными и обычными людьми. Погромы и уличные стычки переросли в полномасштабную войну, в ходе которой на большей части близнецов воцарился хаос. Кровавый потоп, захлебнувший Валистию почти на целый век, унес бесчетное множество жизней с обеих сторон и наложил несмываемый отпечаток на сознание жителей этого мира. Когда сопротивление последних отрядов носителей наконец сломили, валлистийцы подписали континентальное соглашение, в котором были изложены принципы системы рабства, действующие и по сей день. Широко известная фраза «носитель не совсем человек» является отголоском той горькой войны и единственным оправданием, который позволяет не имеющим дар выстраивать судьбу носителей как заблагорассудится. Ну, собственно, где-то на первых стримах спрашивали, почему носители там не поднимут бунт и все такое. Оказывается, это уже было просто в прошлом. Мугл. Из всех волшебных созданий мира более всего валлистийские сказочники любят скромного мугла. Обычно эти существа добры, слегка неловки и искренне помогают людям в повседневных делах, но порой даже их изображают озорниками вроде пикси и прочей мелкой нечисти. Муглов считают сластенами, что породило распространенное суеверие: если на ночь оставить непокрытым пирог или иное лакомство, на утро будешь довольствоваться лишь крошками. С головы до ног эти создания покрыты мягким белым мехом. Исключение составляют маленькие темные крылышки, непостижимым образом удерживающие их в воздухе, и яркие помпоны на макушке. Однако самый удивительный факт касательно муглов — это то, что они действительно существуют. Это смехотворно, возразят мне читатели. Все знают, что муглы — порождение легенд. Я даже соглашусь, но в то же время напомню, что у всякой легенды есть основы. В данном случае она достаточно крепка. В древних бестиариях Валистии упоминается белый крот, что лапами земли не касается, а на иллюстрации рядом изображен никто иной, как мугл. Нынче на Близнецах эти существа и правда не встречаются. Может, они улетели в земли с иным климатом, или же наши предки просто охотились и всех перебили. А вдруг, просто представьте, муглы до сих пор живут среди нас, но скрываются от человеческих взоров. Ну, короче, понятно, что просто никто у нас мугла не видит, поэтому... Привет, Скилл. Leaving so soon, stranger. We've been watching you from a distance, so to speak.
Subtle. I know who you are. Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Leave it in our care and return to your life. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common record. Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Чел. Very well. The book can just Ты же вообще ничего мне сделать не сможешь. Я тебя просто притяну, и все. Бандиты какие-то. Угу, понимаю. Let's see, shall we? Блин, Джошуа их всех откинул. За что, Джошуа? За что ты их откинул? Impressive. But we have other means. We shall claim the book yet. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. It is a question of numbers and of belief. If enough people believe that a set of events occurred for a reason, that belief becomes the truth. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. That is all. You may keep the book, for now. The world is small. We shall meet again. Until then. Wait. Damn it. Let's get this back to Vivian. Perhaps she can explain what that was all about. Так, ну к Вивиан мы еще успеем вернуться. Погнали сюда куда-нибудь. It's still here. After all these years. Lots more than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy.
смысле? I wasn't being serious. Клайв Бака. You two go on without me. I doubt that boat will hold a third. If you're sure, we won't be long. Hop in, boy. This place hasn't changed. Is it all? The rookery's right through those trees. Come on. Ну, Is you there? I bet I could still beat you. Ну, из того, как я понял, я не читал лор. Вот этот вот. Но нужно будет потом почитать. Раньше просто Ифрит, он был типа с крыльями. Вот, а потом Ифрит поделился, ну, вот этот вот Ифрит с крыльями, он поделился на двух, на обычного Ифрита и на Феникса. Из того, что я понял. А почему у Клайва такая способность? Ну, потому что его таким, ну, типа, взрастили, чтобы Ультима мог взять его тело потом себе. Here we are. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Ну, насчет того, что, типа, эта финалка не финалка, ну, типа, финалка всегда была, скажем так, экспериментальной. Поэтому у меня, например, нет проблем с экшеном. То, что это экшен. Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. Well, well. You never stopped looking for me, did you, boy? Thank you, Torgal. For never giving up. For never forgetting. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. That's not the way back to the boat, Torgal. All right. I'm coming. I think I know where we're going.
People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Обожженный меч для упражнений. Старый меч для упражнений, потерянный Клайвом во время вторжения Железнокрылого 18 лет назад. И вновь обретенный благодаря верному другу. Легендарному владыке, благословленному богами и окруженному лучшими рыцарями королевства, никак не удавалось объединить враждующие племена древней Валистии. К счастью, в этом ему помог верный пес Кавал или Кавал. Интересно, кстати, насколько увеличивает дэмэдж Акс. Может ли быть такое, что вот этот Акс профитнее, чем любой другой Акс? Ну, то есть ты просто постоянно собаке отдаешь приказы, вот, а собака дамажит вместо тебя. Остров Тумана, кстати. Но Цири там не было. It's oil. After what happened here, it's a miracle there was any left at all. Ну, не похоже, что там. Ага, вижу. This should be enough. Так, здесь все. Погнали сюда. И нужно к обелиску еще сбегать будет после этого. Let's hope one of the merchants here has what Gav needs. Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago, clean near some gutted hovel, not far from most. Took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to... We'll see. Okay. Так, дневник. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whip. I'm looking for a silver... If that's the case, no one has seen... Word is, they were all hunted for their feather. If any are still out there, I reckon they'll... You're probably right. Just because the heavens have gone to reckon round, it don't mean we have to. Look, Daddy. Shining so brightly. Isn't it pretty? Whoever's idea it was to take those berries. Оркестрон, нифига себе. Окей.
Can I help you with? You wouldn't happen to sell silver. But if it's fancies you're after. Was a silver chocobo? Oh, yes. It wouldn't be the first time. A silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon Tride. It sounds almost too good to be true. But since I'm already here. Ну, кстати... А нет, я хотел сказать, что... Небо стало чистым, но нет, нифига. Run like the wind. Нифига. Пожалуйста, отстаньте. Не надо на меня нападать, пожалуйста. Спасибо. Так, кто у нас тут? Феникс. Погнали. Так, что у нас? Ну, дефолтный сетап. Комбинация при рывке. В воздухе. Подбросьте и добейте. Против двух сразу. Сбитому противнику. Нужно просто уклониться. Добить айконом. И мультишквал сделать. Ну, окей. Че, я все прошел? Двойной рывок не прошел. No. Ну что, блин, ну ладно. Пофигу. Так. Это у нас парирование, которое я, кстати, никогда не использовал, так что можно будет посмотреть. Точно уворот. Убивающий удар, мультишквал, окей.
Блин, это не та способность. Я, блин, зачем уклоняюсь? Я блин, пытаюсь сделать парирование способностью. Оно просто не работает. То есть оно начинает делаться, но парирование не происходит, я все равно получаю по лицу. Зачем тогда оно нужно? Лол. То есть, допустим, когда вы бьете титаном, оно работает. Оно реально, у титана оно работает. Ну, а здесь оно не... Либо я не понимаю, как его делать. Закручу. Отразить снаряд, погодите. Может быть, это выстрелы, а не отычки. Все, окей, тогда my bad. Я думал, что оно отражает, в принципе, любые атаки. Оно отражает только снаряды. Ой, ну тогда, на самом деле, это фигня. Так, надо аккуратно быть, потому что HP нет. Хотя, если сейчас будет хилка, да, нормально. Nice. Ну, кстати, вот это отражение нормально. Ну, я придурок. Можно в дракона лог, пожалуйста?
Да я... Нет, Клайв! No! А у меня еще босс, так-то, лол. У меня еще босс. Нет, я не хочу умирать. Нет. О мой бог. Выеживался. И самое смешное, это знаете, что это Феникс, который типа хилит, который ни хера не хилит. О, фак. Ну, вроде Ариман, по идее, не сложный, так что... Так, стоп, какие у меня способности? Хилка? Я так, окей. Хорошо хилит, ну смотри, у меня 286 хп. $286 хп. А он меня вообще не похилил. Так это тупо, лол. Нафиг мне серые хп хилить. Мне нужно так-то белое хп. О, окей. Ну, как бы серия ХП и собака хилит. Вот. Все же от ульты, да, ну, по сути, скажем так, это ульта, да, это способность, которая самая последняя и самая дорогая у Феникса. А от подобной способности ты хочешь что-то сильное иметь. Например, у Раму ты получаешь мега-тычку, суперсильную тычку. У Багамута ты получаешь супер-мега-сильную тычку. Что ты получаешь у Феникса, ну, типа, херню с мега долгим откатом. По-моему, у Багамута быстрее откатывает, чем этот Феникс.
Ну, может быть, конечно, мне кажется, но, по-моему, откат у этой способности просто какой-то запредельный. И это 3-3 всего лишь. То есть и дэмэджа нет, и... Ну, и не хилит еще. Белая. Мда, тут я, конечно, навыеживался. Ну ладно, пройдено и хорошо. Больше не буду выеживаться. Пытаться, точнее. Уф. По стагеру? Ну так Ряму тоже по стагеру бьет, например. По стагеру Шива бьет. То есть, если брать и выбирать, кого я хочу взять, вот эту способность, у нее супер долгий откат. Либо вот эту способность, у которой, ну не то чтобы откат дольше, по-моему, даже быстрее. Вот, ну блин, лол, это просто бесспорно. Это 5 по стагеру бьет. И в огромной АУЕ. Или вот это, который только около меня. Ну не знаю, это ну понятно, что это типа первый самон, первый айкон, но типа хз. Потому что вот эти скиллы, они неплохие так-то. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, конечно, тоже и получше есть. Так, а что мы здесь делаем вообще? Заброшенная лачуга. А, Чокоба ищем, точно. More tracks. And these look fresh. The Chocobo was here. And recently. Perhaps it still is. I don't hear anything. Well, I'll be damned. Ну, по-моему, не то чтобы сильно от нашей амброзии отличается, если честно. It's all right. I'm not going to hurt you. Just borrowing a feather for my friend. По-моему, они точно такие же. Thank you. Let's get this back to Gareth before they change their minds. Так. Здесь я все сделал. Я хочу уже закончить эти дурацкие квесты. Ну вот, по-моему, наш точно такой же. Faster. Нет, кот, отстань. Я не буду с тобой драться. Отстань, кот. Here we are again. Carava. If you were a tortoise, Togo, where would you hide? Да, черепаха вроде не то чтобы прячется, кстати. It looks like we found him.
Да хватит! Я не знаю, это собака так сделала? Хек. Это было сильно, на самом деле. Я, кстати, тут понял, ну, может быть, конечно, я не прав, и оно так не работает, но, смотрите, если у противника несколько частей тела, на которые можно налепить молнию, то получается, что я могу налепить не 9 молний, а 18 молний. Потому что, ну, типа, на каждую часть можно по 9. Да, условно говоря. То есть ты 2 раза заряжаешь, а если их там 3, например, как у какого-нибудь дракона, то это вообще 27. Ну, если это так работает, конечно. И то есть ты потом делаешь тычку, и в противника вылетает 27 молний сразу. Етить. Если это так работает. Но это нужен футаж по-хорошему. Считается, что каждые 2 месяца адамантуаз наращивает по новому тонкому слою своего панциря. Многие из этих существ живут сотни лет, так что не удивляйтесь подобной броне толщиной в несколько десятков сантиметров и весом более 3 центнеров. Ну, раньше с черепах в какой-нибудь ffxvi можно было выучить биггард. Вот. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from father? Yes, I have it here. Хех, кто-то отфоловился, пока трансляция шла. Кикве. If you would do us the honor, my lord. Я знаю, что в свете грядущей войны требую от вас многого, но иного способа обеспечить будущее для герцогства и нашей семьи не существует. Вместе с тем, даже избавление от дикарей и владение вздохом дракона не спасут от мора. С этой бедой Розария может справиться лишь в едином порыве. У меня есть планы, как преодолеть нынешние затруднения, однако исполнить их будет крайне сложно, а потому, боюсь, часть моих дел непременно перейдет к вам. Я уверен, что обоим хватит сил и храбрости довести все до конца. Это наследство слишком тяжкое, а значит, следует оставить нечто, напоминающее о моей любви и вере в вас. An inheritance. It would seem the late Archduke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke of? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies. With the blight spreading ever more widely across the twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides. Those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath.
but one at least remains. And she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it, or a part of it, at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Shall we then? My lord, Your Grace. I hardly recognize you. Кто это? I am Goditha, retainer of House Rosfield, loyal servant to the Phoenix Понял. and his shields. New character. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you bring? As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke of the day when our turn would come. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching armbands for you both. Alas, he did not live. Indeed, he was taken from us even before they could be completed. He had intended to claim the Heartstone with which each armband was to be finished himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish that you be presented with the finished articles, not these works in progress. But with His Grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours. And while I would not presume to insist upon your claiming the Heartstone in his stead, I know that nothing would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Goditha. What say you, Clive? What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this Heartstone, my lady? I do. Though it may be a matter of a good deal more than simply happening upon it. It is found in the bellies of elder griffins, you see. We do at least know where to find one. A certain specimen has made its nest in Titan's Wake, not far from here. A certain specimen? You are most perceptive, Your Grace. In answer to your unspoken question, yes. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. I have been tracking its movements since you were but a boy. Were you to slay it in his stead, as men of House Rosfield, it would surely make your father proud. What say you, Joshua? What else? Нужно ли мне говорить о том, что если она знала, что нужно, почему она сама, этого не сделала и не наняла кого-то там, я не знаю, чтобы убить Грифона? But we must not be hasty. The good lady has been disappointed once already. Let's go.
Eyes peeled, Joshua. You deserve a rest. There it is. For House Rossfield. А, понял. Камень сердца. Грифоны поражены болезнью, напоминающей проклятие кристаллов. Под непрерывным воздействием эфира их плоть постепенно каменеет. Однако страдает зверь меньше носителей, ведь недуг поражает лишь мешочек вокруг сердца. В результате процесса окаменения возникает самоцвет изумительной красоты. Is this the Heartstone? I expect Lady Godotha will know. То есть, опять, эти чуваки в этом мире не могут посушить белье без магии ветра, не могут разжечь огонь без магии огня, но зато какая-то бабулька в силах выследить грифона, который может, ну, типа, я не знаю, взять, улететь, подняться в воздух, перелететь, куда он захочет. Как? Как? Oh, thank the founder you were safe. The griffin is slain then? And the Heartstone claimed. Yes, this radiant luster like frozen flame. It is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Godotha, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and set forthwith. The armbands are complete. Pray, take them. They are yours, after all. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes unwavering will and devotion.
And the graven vines encircling the stone represent the unbreakable bonds between you. It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. And only if we stood together, as Phoenix and Shield, as brothers in arms, only then might those enemies be overcome. Indeed. His Grace knew the enormity of the task he would entrust to you, but this was more than just, it was a promise. Thank you for remaining this. Forgive me, there is something that the Undying told me that after Father died, even if the armbands were incomplete, she would so... Because I was the keeper of the vault. Of the deep love he had for... In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. I tried to warn your father, but when word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. And thank the Founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, and so my pursuit continued. He informed me that His Grace's will... Lady Goditha. As do I. Thank you, my lord, for coming back to us. The bands suit you well. It must be gratifying to finally receive the inheritance that was denied you for so long. Даже никак не отображается. And we thank you for the part you played, Cyril. If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you may let him see that you have received... I suppose it... What do you say? I was hoping to be able to offer him my... Your father's helm is in... Since the day I prithee claim it. And I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon... Thank you, Cyril. Come on, Clive. Окей, окей. А, вот здесь еще, кстати. Так, это Титан. Угу. А я-то думал, кому все, короче, кому принадлежит эта могила. Это, оказывается, батина могила. Ну, просто когда вы к ней подходите, там ничего не написано. Это все же, оказывается, могила бати. Я почему-то думал, что это могила Сида, я не знаю почему. Do you really think we're strong enough? To save the world? Of course. To have overcome Father's political enemies? Of that I'm less certain. Especially knowing what we know now. What Mother was truly capable of. But perhaps these bands would have helped. Knowing he was with us would have made all the difference. It's just back there. Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. Если что, ему было лет 10 тогда. Типа, чего вообще? Диалоги, конечно. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. A
been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. We won't lay you down. Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. Старый шлем. Джошуа присоединился к отряду Клавы и будет сопровождать его до самой отправки к истоку. Окей, найс. Так. Ну, вроде все. Вроде нет больше квестов. Ну, осталось сдать оставшиеся. Хотя я вижу еще один... Нет, я вижу еще один квест. No! Там, по-моему, новый появился. Нет. Новый. За что? Окей. It was no trouble. Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you said? Держи свой перо. Crystal Heron. It's a long... Right there on the road to eat. Everything up there's been abandoned. The empty cabin made for the perfect shelter. На пути в Вестпул в той глуши никто не живет. Мы только что, до того момента, как мы отправились в Эш, мы только что поселили там носителей, ну или как их вот этих вот меченых. И люди ходят между Истпулом и приютом Марты. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new after all. Anyway, what matters is, and now all that's left is to... I didn't know you... Recollect the fact I'm as good with a whittling, and that bone Ember gave me's a dream to work with. But it weren't your ravis, Sid. I slew one of my own. So all those long nights in the pit finally bore fruit. Don't speak too soon. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll... Now, will I? I should go and... Give it my best. Пожалуйста, пусть не будет 10 новых квестов. Пожалуйста. Так, что у нас тут есть? Ну, сколько еще осталось? Раз,
5, 7. Еще 7 каких-то ключевых предметов. Беспокойство за Джилл. Айкон стал для Джилл источником многих бед, однако потеря Шивы тоже оказалась в тягость. До отправки на небо мы, как добрые друзья, должны найти способ избавить бедняжку от такого бремени хотя бы на время. Нужно обсудить этот вопрос с глазу на глаз. If Joshua's worried about Jill. Joshua, I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, I felt it more and more. I suppose it's not hard to imagine why. She doesn't think she belongs anymore. And that's why we need to remind her she is still one of us. To let her know that we still need her. Now more than ever. That you still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the Duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. Oh, true. Though I suspect it is also much changed. Little in southern Rosaria remains as it was when we were children. You're saying I should go and scout the area for bandits? I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. What would you do without me, Clive? Okay. Vivian, I found it. Автор неизвестен, может титульный лист утерян, а может книгу изначально хотели опубликовать анонимно. You found it. Even though I asked this of you, I was not entirely sure. I feared the executors had seized every... I met with one and I convinced him to let me. He told me something. The truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie... It does, but it also means that the truth is not immutable. Provided that those who wish to change it can convince enough people that has the sad history. You said that the book It did. She was a heretic, you see. A gallows stood ready for her in every... And by shunning society, or perhaps being shunned by it, I, too, have always felt somehow set apart. She taught me that my solitude was not a curse, and that, though my journey to the truth might be a lonely one... Do you still feel that way? Honestly? I am not perhaps the result of studying mankind from a rather... But the more I study, the more I find... So if you'll permit me, remember, Clive, give the men and women of this benighted world... I'll try, Vivian. Ну, вообще можно, кстати, просто перепечатать книгу. О, шапочка, найс. Так, еще охота добавилась. Да, еще охота добавилась. Уф.
Окей. Так, ну сперва нужно, кстати, вот это вот сделать, Атланта. Потому что он... Ну, Атланта и Дракона пока что тех, кто вот у меня открыт. Тех, кого я знаю, где находится. Welcome to the Patron's Whisper. Признание на континенте. Если верить пьяной капитанше, вчера сидевшей со мной за одним столом, слухи о ваших приключениях дошли до великого континента за морем. По ее словам, там есть люди, которые, как и она, сама желают вам процветания. You earned this. Легендарные перчатки Гензи. Обычно это перчатки, которые дают крит. Вот. Говорят, после битвы каждый солдат с дальневосточных островов забирает себе одну деталь брони убитого врага, носит ее поверх своего доспеха до следующего сражения и только потом снимает. Эти воители верят, что дух павшего соперника дает им свою силу. 5% дэмэджа. 5% дэмэджа. Я не уверен, что кольцо Берсерка не дает больше. С другой стороны, это 5% дэмэджа на все, а там 5% только на увороты. Но там такие увороты крутые. 5% дэмэджа это 5000, если я дамажу 100 тысяч. Типа... Хз. Просто у Берсерка еще очень прикольная анимация чарджа, потому что если вы уклоняетесь обычной тычкой, нажимаете потом атаку, когда Клайв дэшится, о, нифига себе, его дэш, он очень пассивный, ну, довольно пассивный, в то время как у берсерковского дэша он прямо через всю карту прилетает. То есть это как вот Феникса вы прижимаете, вот. Только он делает это быстро, и потом все атаки тоже быстрые, поэтому ну вот Берсерк мне кажется лучше. Из-за Берсерка руинятся некоторые эти, как их называют, и некоторые доджи, ну вот, но это мелочь. Me lords. How are you feeling? Well. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is... Go on. It's beautiful. Did you make it? We did. It's from all of us. It's a good luck charm. We make them up. I mean, a bit... Oh, I don't know what to say. I thank you. If there's anything you need. I will. Fancy a swift off. I could be Походу кто-то влюбился. Don't you think you've had enough? No, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. You know what I mean. Bit of light in these dark times. Нет, не я. It wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. Me whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be.
I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Yeah. Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Hanging off a cliff like, Я не знаю через сколько, но точно финал. Пока не пройду, не офну. Exactly. You learn from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. I may have had one too many. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway, after I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Зимняя медовуха. Из меда, собранного в северных землях за короткое лето, варит крепкий напиток, который затем настаивается еще 6 месяцев. Говорят, он согревает тело и душу холодными зимними ночами. Сходи, чай, пройди чай, попей с булочкой, чё? Зачем? Я пока не устал. Еще квест! Да вы шо? Да вы, да вы, да в смысле? Игра точно хочет, чтобы я никуда не ушел сегодня. Я такой думаю, ну сейчас там еще 2 квеста осталось. Игра такая, не, погоди, вот еще квест, держи. Дорогой Клайв, мне известно, как много дел требует твоего пристального внимания, но если выдастся свободная минута, прошу тебя наведаться в библиотеку. У меня есть просьба касательно его светлости принца Диона. It's usually me making demands of Hippocrates. Знаете, мне, короче, нравится система в Скайриме больше, когда ты вот идешь, к тебе чел подходит и такой, типа, мне просили тебе кое-что передать, увидимся, и все. Вот, потому что, блин, смотрите, кто-то должен был от этого деда доставить письмо в мою комнату.
Пока я стоял, вот, ну, пока мы пили в баре и стояли, видать, мочились после того, как попили в баре. Почему этот кто-то просто не подошел ко мне? Это шутка, если что. Lawsman Harpocrates. Ah, yes. You spoke of making amends with Dion. Then I should begin by telling you that this was some years ago, of course. At that time, I was counted to supervise, all to ensure that the future emperor had a firm grounding in, alas, our time. I had not expected to. Have you spoken? No, His Highness always seems so preoccupied. Not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit. The guild may have, but as you say, that was Ultima's doing. When I first met him, it was not guilt, but his people's and I did nothing to ease that burden. He bore it. It is one of my greatest and what he truly needed, the blame for Dion's transgressions. I see. I'm ready to help you. Then I beg that you apothecaries across the ages agree that fabulists and fraudsters all, of course. Well, it can't hurt. Where can I find this? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose... Well, those which grow in the wild, there is a waterfall in Rickmal's roost. Whether they still survive there, It's all right. Thank you, Clive. Окей. Погнали, отдадим броню Мид, броню черепахи. Может, она там летающий корабль построит. Ну, скорее всего, построит. С другой стороны, мне кажется, она бы его построила и без нас. Так что этот квест просто не имеет никакого смысла. Say what you will. Lady Karen has seen our... Mid, tell me this is all you need. Aw, you make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realized I'd forgotten a 1 and a 0. And a cogwheel. Just a tiny one. Though, that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Has Midadol mentioned a new project yet? Sid! Is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember! We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling Понимаю. everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. That's good to know. Look! I found it!
Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your... hoard. Just in case. Thanks, Sid. Well, did they have it? They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? He's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own. But with the right cog in the right place... well, you just wait and see. That should do it. Лол. Here goes nothing. Знаете, что это? Эх. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The Mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's Это отсылочка на ff14. Это воздушный корабль Сида. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my Mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right.
course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Nice. Еще два квеста. Еще два квеста. Погнали. Так, один здесь, а другой здесь. Давайте сюда. А потом еще охота, кстати, о которых я, блин, забыл. Ну, до последнего босса еще дожить нужно. Ready, go? Я бы хотел, чтобы последний босс был, в принципе, просто кутеешным. Учитывая, сколько было кутее, просто пусть он будет кутеешным, и все. Я бы, кстати, не сказал, что мне очень понравился файт с Гарудой. Титаны Богомуты явно были прикольные. Так, что мы здесь ищем, кстати? Ага. Как FF новое? Да, вроде неплохо, но и не шедеврально. Да, посмотрим. Я думаю, через пару часиков я сам это все увижу. По крайней мере, надеюсь на это. Так, окей. Здесь собрали, погнали сюда. В смысле? Так я сегодня закончу. 100%. Это не значит, что потом не будет еще стримов по финалке, но закончу сюжетку я именно сегодня. Финалиты Феникса прошел. Еще Гаруда, Титан, Богомут. Один, наверное, да? Блин, Омниус. There's no weapon spared. What do we do now?
We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Perhaps, but it's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone at the backyard? To the hideaway, then. Нет. Блин, я надеялся, на самом деле, что здесь будет что-то прикольное, а здесь, ну, ничего нет. А где у нас еще вообще, в принципе, есть? Так, здесь только... А, ну погодите, давайте я тогда, коль я уже здесь, чтобы туда-сюда не бегать 500 миллионов раз, давайте тогда сразу с этим позеремся. С гигантом. Ready, go? Я же правильно бегу, да? That'll do, girl. Вот это вообще самая большая подстава, то, что ты слазишь с Чокова. Здесь ничего нет, кроме врагов. Но это считается городом, и поэтому я должен слезть с Чокоба. Так, давайте, чтобы не бегать, если я вдруг отъеду, я просто загружусь. Погнали. Понял. Не. Я к нему разок пришел, отъехал и такой, ой, короче, нафиг, не хочу бегать. И все. Ну, это было где-то на 35-м левеле или типа того.
It's over. Ну, он мне всекал очень больно. У меня там 1000... Сколько было? 2 КХП, наверное, где-то. Он мне всекал, я не знаю, по 1400, что ли. То есть буквально... Если 2000 делает подряд, то я труп. И я такой, ой, короче, нафиг, не хочу, пофиг. Ну да, да. Мне не нравится, как они сделали систему этих телепортов. То есть ты погибаешь, тебя кидает к ближайшему телепорту по карте. То есть вот, допустим, если бы я сейчас бы сдох, где я, оно бы кинуло меня вот сюда. И мне бы пришлось, да, условно говоря, бежать вот так вот это все. То есть ближайший телепорт не ближайший, это вот этот или вот это, да, а вот этот. Что это за говно? Почему нет кнопки ретрая вообще? Ну, типа, хз, супер странная фигня. Let's hope one of the gardeners knows where to find snow daisies. Ну, пока что все абсолютно сражения с любым открыть карту, перепортоваться. Так, а потом бежать, тебе все равно нужно бежать. Ну вот смотри, вот смотри. Ты находишься вот здесь. Здесь нет ни одного телепорта. Ты погибаешь, тебя откидывают вот сюда. Окей, ты можешь телепортнуться вот сюда, но тебе все равно придется бежать весь этот путь. Здесь тебя снова скинет с маунта, чтобы ты прибежал пешком. Великолепно. Когда можно просто добавить кнопку ретрая. Когда ты погибаешь в сюжетных сражениях, у боссов даже ХП не регенится. Ты продолжаешь с того момента, где ты сдох, притом тебе даже все восполняют, все зелья. Это абсолютно настолько тупой подход, что у меня нет слов. Тот, кто это делал, это полный ублюдон, который ни разу не играл в экшен-игры. Вот я уверен в это. Oarsman, I found the flowers you were looking for. You did? I think. You wanted to make Dion a gift. Oh, it's no trouble. Your Highness. No. Our lawsman has something he... Master Harp, no. Not after everything. I have taken countless, all because I was... I've sworn to atone for my crew were I to meet with him again. Then that is all the more test your resolve. I must, very well. Follow me. Не, в СОП я точно не хочу играть. Ну хотя... Мне захотелось в старые поиграть финалки, в старые пиксельные финалки. Я не знаю почему. Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised.
Master Harpocrates, pray. Accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environments in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm, for only then shall I be deserving of it. As you wish, Your Highness. I shall await your return. Our roots do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. I shall not forget this. Thank you, Clive. Were it not for you, I fear not to mention the wyvern tails. I hope the soul in the hideaway. Why? These flowers bloomed in the bleak, black waste. What's this? A stolus quill, or more precisely, it is said that an owl's feathers are so consider this that one day. Well, thank you, Harpocrates. А теперь, короче, представьте лицо Клайва, который катался на другой континент, чтобы сорвать этот цветочек. Ой, это шутка какая-то просто. То есть мы реально ради этого долбаного цветочка катались на другой континент. Окей. Это кольцо первый император Санбрека подарил своему маленькому сыну, и с тех пор навсегда первым делом доставалось доминантам Багамута. Эфир, который аксессуар впитал от Айкона, помогал наследникам империи раскрывать потенциал своего рода, но тот нынче прерван, а страна разрушена. Так пусть кольцо служит Багамуту, как и должно. Уменьшает восстановление гигавспышки на 6 секунд.
Ну, это тот скилл, который ты все равно не хочешь использовать по КД, потому что ты хочешь использовать его в бурст. И, следовательно, эти 6 секунд они вообще никак не решают. Потому что пока ты дерешься с крутым врагом, то... Типа, пока ты ему сломаешь стамину. Я бы, кстати, скорее такой акс поставил для Раму, потому что у Раму откат, кстати, дольше, чем у Багамута. То есть Гига Вспышка уже успела откатить, а вот Judgment Раму нифига. What brings you down from... I need your advice. Joshua and I are looking for a place where snow... Snow daisies. Then you'll want somewhere not too hot and not... I reckon Man's Hill both have similar climbs and the right elevation. Right. Did you learn where we... The gardener here mentioned the Royal Meadow. The fields beyond Northreach. Well, if that's the case, I recalled that she kept a record of our... So I asked her if she'd perhaps noted... Whose shores border the meadows. Окей. Так, мне лень, короче, бежать. Давайте. Сейчас посмотрим, вдруг там есть. Ну там, кстати, есть же, там как раз таки дракон, так что можно пойти дракона вальнуть. Но вдруг там еще есть. Это где-то в Эше. Это где-то в пустыне. Валут. Дальмекия, Сенбрек, котел. Окей. Валут. Сенбрек. Мыс, врата покаяния. Мыс. Врата покаяния, мыс, котел. Врата покаяния, мыс, котел. Врата покаяния, мыс, котел. Врата покаяния, мыс, котел. Надеюсь, я запомнил. Врата покаяния. Мыс, котел. Дракон. Угу. Ну, котел тут, врата покаяния. Врата покаяния это вот здесь. Да. Мыс. Ага, вот. Привет, Йоша. Так, ну погнали с драконом тогда, подеремся сперва. Ну как твой пека, Йоша? Живой?
Давайте сейф, чтобы не бегать каждый раз. Погнали. Давайте уж лучше здесь сохранюсь тогда. Блин, скиллов никаких нет. Ну что ж, не в полную силу, но что поделать. Нет! Он восстановился раньше времени. Короче, я идиот, ладно. Как же ничего не видно? Ладно. Окей, хорошо. Меня очень на самом деле бесит, знаете что? Что еще, когда вы уклоняетесь и делаете контратаку, Клайв атакует в той позиции, в которой он находится. То есть, если он стоит на земле, он атакует противника, ну вот именно по земле. Если он находится в воздухе, он делает воздушное комбо. Почему он не может сделать, ну, типа, подпрыгнуть и сделать, ну, типа, сверху удар? Или, наоборот, взять и задавить, и сделать нижний удар? Почему это должно быть обязательно вот, ну, вот так вот? То есть ты вот бьешь дракона, и ты бьешь мимо его головы. Потому что его голова сверху. Ты просто бьешь в воздух.
Мистер Дракон, я ни хера не вижу. Мистер Дракон, идите в жопу. Я тупо ничего не вижу. Вот где я? Мистер Дракон, я не вижу! Мистер Дракон, отстань! Так, он меня зажимает, я не могу стоять не у стенки, он делает дэш, и он оказывается у стенки, я пытаюсь уклониться, и он каждый раз оказывается у долбанной стены. Вот он сейчас сделает дэш, и где он окажется? У стены.
Последний танец. Чел! Давай не надо, а? Sayonara. Ну, блин, этот дракон, он просто неудобный, блин. С бегемотом мне понравилось сражаться гораздо больше. Ну, он тоже большой, у него тоже там куча ауешек, но он не летает, блин. Рихалк, реликт павших. За несколько тысяч лет после приземления павших, все объекты, что рухнули вместе с ними, уже растащили или разрушили. Однако изредка находится нечто новое, обычно во время раскопок или ввиду эрозии. О назначении таких вещей ничего не известно, и потому за ними охотятся ученые, желающие разгадать их тайны. Ярко-оранжевый минерал, края которого сгладили волны. Гранички немало заплатят за большой прозрачный образчик, но именно за несовершенные камни с насекомыми, ящерицами или феями внутри дают больше всего. За такими обычно охотятся ученые или безумные алхимики. Можно продать. Блин, вот денег мне не хватает, да? На продажу вещи. В смысле ты пропал? В смысле он пропал? Я постоянно игру хвалил, что типа трупы не пропадают. Прикольно. И он пропал. В смысле? Ладно. Прикиньте, сколько из дракона мяса можно получить. Мясо, блин, с драконом. По-моему, супер, там, прикольно. На броню всякую, да. То есть, ну, типа кучу всего, где можно это использовать. Он просто исчез. Растворился в воздухе. Let's go. О, шарик. Nice. Ну, шарик в сюжете был прикольным. С
Скорее всего, это точно такой же шарик. Да, точно такой же. 1 в 1. Looks like we're working something up. Only one thing for it. It's over. Так, и последний остался там. Погнали сюда. Короче, охоты вообще не фановые. Они все одинаковые. Так что сейчас сделаю вот последний квест. Если это последний квест. И пойдем по сюжетке. Those things didn't fight like men. The meadows are vast. Where do we even start? Yotei mentioned the coastline. We can start there. Если брать как экшен, то как экшен она лучше. Если брать просто как вот типа с RPG частью, то в ремейке мне нравится гораздо больше. Это вариант? Thanks, girl. Да, это подумал. Not another one. Ну, как экшен, здесь лучше боевка, чем в ремейке. Именно как экшен. Ну. Разве нет? По-твоему?
Ну, смотрите. Ну, это да, это другое дело. Но смотрите, как много файтов в FF7 ремейке вы можете пройти, не получив дэмэджа? На самом деле не так много. Почти против всех людей. Но от большинства боссов вы все равно получите какую-нибудь тычку. Здесь, я думаю, что будут видео, где люди будут проходить все файты без урона. Темносталь, окей. I'm getting tired of these things. Не, ну, если это сюжетный, то да, но я имею в виду, что какого-нибудь там, я не знаю, ну вот идем, какие там боссы есть, там, Бенедикту, например, какую-нибудь там, Кубку, Одина того же. Мне кажется, их можно пройти без дэмэджа. Окей, давайте скажу так, потенциала к экшену здесь больше. Вот. Чем у ремейка. Но в ремейке мне нравится боевка больше. Все же. Именно из-за того, что у тебя там есть там слабости, тебе нужно... То есть ты можешь пользоваться, ты можешь этим не пользоваться, да, но это дает тебе, ну, вариативность. А здесь вариативности, ну, типа, нет. Там, кстати, невидимая стена. Не, ну здесь вы можете... А, да, она точно есть. Ну, здесь вы, допустим, можете играть от блоков, да, например. Ну, говорю, нужно пощупать эту боевку на более высоком уровне сложности. Здесь враги, ну хз, может быть, она раскроется, может быть, нет. Для начала нужно сделать этот квест и пройти финальный данж. They're beautiful. Do you think Jill will like them? She'll love them. Come on. Let's go.
It appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Well, you and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now. Не, ну я не буду NG+ начинать сегодня. Я просто пройду игру, сохранюсь, вот. И будем, ну и потом уже сам в другой раз охоту добью. Ну тут просто, понимаешь, они настолько занизили уровень сложности, чтобы игра, чтобы в нее любой мог пройти. При этом игра не требует от тебя, опять-таки, какого-либо освоения. То есть, вот, допустим, ты как бы дерешься, и ты не можешь пройти какой-нибудь файт. И ты такой думаешь, так, что я делаю не так? И начинаешь пытаться сделать что-то другое. Но здесь ты даже не думаешь. Ты сдох, продолжить, все, поехали дальше. Поэтому ты можешь хоть квадратик всю игру долбить, без использования способности Айкона ты все равно пройдешь. Ты все равно пройдешь. Это у них очень дурацкий подход. Я не знаю, на кой черт они сделали так. Jill, there's something I'd like to show you. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? Ну, на самом деле, в современных играх не так много... This is what you wanted to show me. Ладно, сейчас после катсцены. I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped, so lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Mm-hmm. Ну, по идее, да. Before we broke camp, the morning after the storm, do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized... Не, ну там не показали, кстати. Если что.
No matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? I don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. I never was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. Нет, так-то у них, по идее, уже был поцелуй, и было даже больше. Просто нам этого не показали. We should probably be getting back. Ну, в смысле, поцелуй показали, а остальное не показали. Right. There's still much to do. And we'll do it together. Головной убор из ароматных цветов, который Джилл собрала на берегу залива Олфеста. В окне поет зима, ушла подруга осень, улет холодных губ, забвение приносит. Детская песенка северян. Ну, они сидели голыми на пляже и целовались. Вот. Найс. То есть у меня теперь двое, да? Так, погодите, а кто у меня? У меня Джошуа или Джилл? Или и тот, и тот? Эх, поговори с докторшей. Го, чекнем. Ну, квестов, кстати, все. Видите, нет больше квестов. Я все квесты сделал. Здесь тоже больше нет квестов. Все. It's finally over. Ну, Oblivion, да. А, все, да. Все. 4 перса. Ну-ка, сколько там еще охот? Раз, два, три. Так, 5, 7, 8. На самом деле не так много, но мне что-то так впадло. Серьезно, просто так впадло. А вот. Clive, I wanted to give you...
What's this? A chest. Seeing as you're so reluctant to come... I'm sure it will untie it. And work Rodrigue all the harder, you mean? He's a quick... I'll take that particular... Besides, who else is... Who indeed? Сундучок с лекарствами. Насчет боевки, да. На самом деле, в игровой индустрии не то чтобы очень было много игр, в которых есть несколько уровней сложности. В основном это слэшеры какие-нибудь и все. Вот. Типа я не могу вспомнить особо игр, в которых были бы разные уровни сложности. Притом здесь получается так, что чтобы вот все прокачать и все попробовать, вам нужно игру пройти, ну, типа, больше, чем одного раза. Это так же, как в ДМК. Вы никогда в ДМК все за одно прохождение, ну, просто не попробуйте, потому что вы никогда, ну, не вкачаете. Вам нужно больше, чем одно прохождение, чтобы вот прям все-все-все вкачать. Но, с другой стороны, ДМК игра, которая пробегается за, там, час, ну, 2, ну пусть 5, да, обычный человек будет часов 5 проходить. А финалка все же гораздо дольше. Шутаны. Ну, в шутанах у тебя нет никакой механики, понимаешь? Вот. То есть ты просто, ну, типа, стреляешь, и все. Тут, типа, если это какой-то шутан, типа, Венквиша, условный, да, ну, я не помню, в Венквише были ли какие-то скиллы дополнительные? По-моему, не было. Скайримы те же. Ну, опять-таки, в каком-нибудь Скайриме там не то чтобы много каких-то скрытых механик, именно завязанные на твоем геймплее. Ну, ты просто, типа, бьешь мечом, стреляешь из лука и, типа, все. Насчет того, что можно перекачаться, да, можно, но сколько людей, которые, вот, если вы посмотрите обычное казуальное прохождение большинства людей какого-нибудь ДМК, люди никогда не тестят новое оружие. Ну, кто-то тестит, конечно, но большинство людей, у них вот есть там их стандартные пистолеты, их стандартный условный Rebellion, и они всю игру бегают с этим оружием и даже ничего не пытаются делать. Поэтому перекачка это как бы клево, но зачем мне перекачиваться, если у меня и так это все работает? И мне так лень это делать. Ну вот серьезно. То есть мне нужно все скинуть, а вдруг мне это не понравится, мне придется заново опять перекачиваться. И мне так не хочется это делать. Просто капец. Можно, конечно, залочить приемы, чтобы они и не скидывались. Да, вот так вот. Но, опять-таки, так впадлу. Ну, просто, опять, игра проходится тупым закликиванием. Поэтому сидеть и разбираться в навыках, как они работают, мне что-то вообще не хочется. Мне хочется вот потестить, как Один работает. Вот, потому что в перспективе вот этот скилл, он может, ну, просто изничтожать врага под стагером. Но так лень. Так лень. Вы просто не представляете. Так, что она мне дала? Окей. Поэтому мне, в принципе, нравятся игры, где есть выбор сложности сразу. В ремейке FF7 на харде там, ну, был полный запрет предметов, скамейки вам не регенили ману. Вот, плюс там у некоторых боссов появлялись новые атаки, в принципе, они себя вели по-другому. Вот интересно, здесь как? Посмотрим. Да, кстати, слушайте,
один предмет остался. Ну, походу, это за прохождение, скорее всего, да. Так, что у меня с крафтами? First the skies, then the crystal. So what do I owe the honor? So will it be? Может быть, еще какая-то охота. Ну вот, гибель богов. Нужна темносталь за какого-то монстра, да? И примитивный боевой рожок тоже за какого-то монстра. А, захантели хронолит. Ну, да, да. Ну, скорее, мне кажется, за охоту от мугла, типа, награда будет. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Звучит логично. Так, Ураборос. Ну да, да, нужно охоту добить и все. Меня почти убили. Так, ты можешь попробовать ее так? Если тебе понравится, то, я не знаю, купишь вторую часть. Нет, я не убил. Так я же и не знал, где именно она находится, поэтому я даже не стал ее искать. Так, давайте сейв. И погнали. Дайте мне минутки 2, наверное. 3, ну, может быть, 5, окей. Окей, может быть, 5. Я пойду умоюсь, попью водички. И после этого... Все, финальная миссия. Так, все, погнали. Let's go. Последний рывок. Исток. Центральная Валистия. Конструкция, которая на протяжении веков была скрыта под Твинсайдом, возникла над близнецами, словно гематома на теле неба. While you're at it. Clive, if you see me dad up there, tell him we were right to leave his legacy with you. Tell him he'll be in the front row. There's no way he'd miss this. Well, behave yourself, Mid. We'll see. So, you're in charge now, Gav. And what does Tyre have to say about that? Come back before she finds out, eh? Thank you, Yote. I'm sorry. Your Grace, I shall pray for your safe return. That's kind of you. But you should pray he took his medicine. I didn't spend all night grinding herbs for his lordship to leave them on his nightstand. Again. You needn't fear, Lady Tyre. And thank you. See that your brother comes back in one piece. Or, at most, two. Any more and you can heal him yourself. I'll keep that in mind.
Well, there's nothing to say that hasn't already been said. But that's never stopped me before, so just you do what needs doing. And don't worry about us. We'll do our best, Uncle. That we will. If that is all? Not quite. Jill. It's time, isn't it? It is. Take care of him. And you. You take care of her too, boy. Don't forget, Clive. We all choose our own path. Believe in yours. I do. I'll be back. I promise. I love you, Jill. I know. I love you too. Now, we have a god to kill. Here they come! Hold on, Joshua! Already am!
to make us a way in. So, this is Origin. A far cry from heaven. Where it all began. Where it all begins. Our ark. Your architect. There you are. It was here that we slumbered. Here that we waited for centuries, clinging to our decrepit shell, for fear that we might have need of it once again. But you have come at last. And now we shall be truly complete. Well, there's 3 of us and 1 of him. Let's make it count. We will show you what it means to suffer.
Had you only surrendered, this unpleasantness could have been avoided. Насчет циферок, это же типа было сражение, поэтому они их показывали. Я же там нажимал кнопки раз в полминуты. Clive! Clive! No. Thank the Founder. Did I mention you look terrible? That makes two of us. Oh, I'll be alright. And Dion. Take my hand. I told you, I'll be... Come on. Thank you.
Ну, в FF15 не было... Press on. Always. Так вот, в 15 там сливать-то нечего было, поэтому... I'm sorry about Dion. Don't be. Please. He did what he had to do. And it's time we did the same. Зена 3 пока еще не прошел. Нужно это пройти будет. Should we stop? Because of the cough. No, I think we're past that, Clive. I suppose we are. That light, so cold, so empty. We're close, aren't we? It seems that way. But I don't want to think what could be waiting for us in there. Then think instead of those waiting for us at home. Clive. They can't be. But they are. This is the Nexus. A wellspring of life. Yours and ours. As we watch the world stumble slowly to its dark end, it was here we pledged a new beginning. And now, with the ether we have harvested, I shall raise my kin from their eternal slumber. That together we may usher in a new age of reason. This was never about creation. Only self-preservation. You condemned an entire world so that you alone might escape death. Alone. Him. Alone. Clive. I think I understand. He... They sacrificed their flesh to become beating hearts of crystal that pumped the land's lifeblood from the depths of the earth unto this very chamber. And thus would they labor still, long after their work was done, had you not set them free. You meant for us to destroy the Mother Crystals. It's what you wanted all along. You have our gratitude, Newthos. In this you have served us well. You have both served us well. Welcome home, brother. Joshua. I thought...
It was me. But it wasn't my grasp that grew weaker. It was theirs that grew stronger. Joshua! No! And now we can become one. Clive. Don't speak. The one possessed of the destructive flames of Ifrit and the healing flames of the Phoenix. This, I once believed, would be Ultima's true form. But I was wrong. I see it now. Why you will never become Ultima's vessel. I don't care. Just hold on. Listen to me, Clive. You remember the murals? People once knew that Ultima was their god. That he created them. And they worshipped him, prayed to him, looked to him for guidance. In vain. In vain. For he did not listen, did not acknowledge our will, and so we strayed from his path to forge one of our own. So absorbed was he in his own desires, so driven by his own will alone, that he shunned the one thing that could have made him truly powerful. Faith. The same faith people now place in you. Faith that you will fulfill their dream, Sid's dream, of creating a better world for us. Faith that you will follow in Father's footsteps and save those who need saving most. Faith that you will answer Jill's plea to save yourself. The difference is, Clive, that you chose to listen, and that is what has steeled our bonds. Bonds that helped you stand firm when Ultima's pull was at its strongest. His power may be absolute, but so is ours. And so will yours be. With my light in your heart, not even a god might stop us. Joshua! Don't do it, you'll... Enough, Clive. My body is too far gone. If the wound does not take me, the curse will.
Look at me. Look at me, Joshua. Open your eyes! Open your eyes, Damien! Why? Why did you do this? Joshua! Joshua! And thus does the final piece fall into place. The incantation primed, but one task remains. To empty the vessel. Still here. With me to the end. Even now, you would deny the inevitable. That's what you always have. And always will. On this, my sword, I swear, to shield the Firebird's flame forevermore. Centuries have I waited for this moment. This moment in which I might revel in my creation, only to find it profaned and so. It
must be cleansed. Unexpected. How is it that your will yet endures? Because it's not so easily broken. Ну, у Эмерцелха была мотивация, так. У Ультимы какая-то мотивация на самом деле, ну, типа, импоспорная. Such is my will. Try it. I created you, all of you. And what is mine to destroy. Once, perhaps. But we are no longer yours. Our flames are our own, and they burn as one!
Я ничего не вижу. Эффектами, конечно, насрали просто капец. Я литерально не понимаю, что происходит. А он его типа украл. Бомба крыльями? Я, думаешь, понимаю, о чем ты? Я реально ничего не вижу.
Это просто кошмар какой-то. Ну, может быть, конечно, они так и надеялись, чтобы что ты типа дерешься и все такое, чтобы у тебя было мало HP, что типа ты на последних силах, но... Но это просто больно. А, у меня хилка есть? Я забыл даже. No? Нет? Еще не все? Окей. My will is inviolable. Something is wrong. You're afraid. You always have been. From the moment the Blight exposed what you were, weak, you conceived us to prove otherwise. But the results shook you to the core. For in us you saw yourself, and realized we had the potential to be more than you could ever be. And so you turned your back on your creation, your back on the world, like the coward you are. You think you know me? You know nothing, Logos. Nothing. Bathed in light, I stand above you, my rebirth complete. And you, for your defiance, shall pay the proper price. An eternity of anguish. Anguish. Pain. Suffering. You have known none of these. But we have. So we know what they grant. They bring us together. And that makes us strong. Thunder roar! My will be done. Let's try. Petulant child. Bow to your god. Tempest reigns.
чё-то. Unyielding. Titan! Give him hell, Clive! You cannot have this power. It is not yours to take. Trust fall. Darkness spread. Да. Ну, нормально. Сейчас он будет 8 зелий, погнали. И начнем прямо же отсюда. Нормально. That's my boy! Ice I'm feeling! Shiva! Together! Darkness, unending. Odin. Onward, my son.
No. Mine is the altar at which you pray. Mine are the eyes that look down upon you all! And yet still you cannot see. You are no better than us. We are one and the same. We are not the same. No man might stand beside me. Witness my creation. place atop the world. You refuse to acknowledge those below. You chose to remain alone. And so you shunned the one thing that could have made you stronger. Pushed away the hands that could have raised you higher. I do not need you, or anyone. And that is where we are different. I could not have made it here on my own. I carry with me the hopes and dreams of my brothers, my sisters. And it is they who will give me the strength to end your reign. I cannot end.
The only fantasy here is yours. And we shall be its final witness. I said, it's over! Tell me, what do you imagine will befall this world now that you have gained your precious freedom? I honestly don't know. But I doubt it will be pretty. A sorry tale of sin and suffering, hardship and pain. And it was for this that you fought so fiercely? Why? It's who we are. We fight. We survive. We endure. We don't need a reason. We are imperfect creatures. When we stumble, we reach for a shoulder to lean on. When we fall, we stand back up. We see the horizon, ever out of reach, and still we march on. Certain the answers lie just beyond it, because that is our way. My congratulations. Relish this victory, knowing that you have but delayed the inevitable. Your world is already dead. May you enjoy an eternity on its blackened husk.
It seems Ultima's power was too great for this vessel all along. But while I have it, perhaps I can use it to set things right. And see Ultima's legacy. Bearers, dominance, crystals, magic, consigned to the flames. Even if it means the end of me. These are our terms.
aren't you the most beautiful thing? He is, isn't he? What are you gonna call him? Let me see, let me see. Oh, read little one. Got a smile for your Uncle Gav. Not so loud, you burp. What? I was only... Shh, you're scaring him. It's all right. Да было бы над чем рыдать на самом деле. Так что нет. A sky of scattered tears, 1,000 years apart. Should they fade, I will not be afraid of the dark. For If you need a rest, I can take him. I'll hold you to that. the world's yours now. Yours to do with as you please. That's what Sid wanted. That's what they both wanted. And thus did our journey end.
Так, ну все, музыка закончилась. Не знаю, короче. В целом, вообще вот в целом, я, конечно, еще там посижу, почитаю лор потом, бла-бла-бла, но не знаю, вот честно, я лучше буду играть в клишированное аниме типа Xenoblade 2, да, чем вот в такую взрослую Final Fantasy. Типа, ну не знаю, у этой финалки у нее такое ощущение, что нет вообще своего лица. То есть они все что-то взяли оттуда, что-то взяли отсюда, что-то взяли отсюда, потом у них идеи кончились, и все. Ну, то есть у них кончились источники вдохновения, откуда можно взять что-то. И все. И просто укатилось. Здесь нет какого-то авторского видения, вот что один человек такой, и вот я хочу вот такую игру, и от начала до конца вот он ведет этот проект, как, я не знаю, там, те же Kingdom Hearts, которые укатились, ну, непонятно куда, да, бла-бла-бла, но тем не менее. Намура гнет свою линию так, как он хочет, вот просто берет и гнет, а здесь нет ничего вообще выдающегося, вообще ничего, ну, касаемо сюжета. Но, с другой стороны, сюжет писал чел, который писал Realm Reborn и Heavensward. Как бы, все мы знаем Realm Reborn, да, и когда люди начинают играть в финалку, им говорят, ну ты типа потерпи, вот Realm Reborn это худшая часть, вот нужно его просто перетерпеть. Понимаете? А здесь вся игра это Realm Reborn. Типа... Нужно просто перетерпеть игру, да. Нет. Она не писала. Это писал чел, который делал Realm Reborn. Ну, сюжет. Если бы писала она, я думаю, что было бы гораздо лучше. Очень лично меня, ну я думаю, я видел в чате, люди тоже писали, очень сильно меня расстроила музыка в этой игре. Я помню буквально парочку тем. Я помню, ну, тему Феникса и Ифрита, потому что я проходил и видел, как люди проходят, наверное, раз 5, поэтому она мне запомнилась. Я помню тему Шивы, ну, тему Джилл, потому что она крутая. Вот парочку тем ночных локаций, они прикольные были. И Титана. Ну, еще и Тифона, вот. Все остальное я вообще ничего не помню. Тема финального босса вообще не запоминается. Ты вот обычно включаешь темы Уэмуацу, да, какие-нибудь там... Вот эта тема прикольная. Вот эта тема. Батл-тема полное говно. Вот эта тема крутая. Обычно ты включаешь какие-нибудь финальные темы там Уэмацу, да, и ты помнишь их все, там, темы Куджи, темы Сефироса, темы там FF10, да, они... Ты вот слышишь их один раз, и они запоминаются навсегда просто. Экстрим тот же самый из FF8. Один раз их слышишь, и все, они... Типа ты помнишь их всегда. Здесь я вообще ничего почти не помню. При том, что темы Сакена, они в 14-й финалке, они просто... Вау! Что здесь с ним случилось? Я не понимаю этого. Я просто не понимаю. Может быть, ему сказали, типа, придерживаться какой-то определенной концепции, он ее придерживался. Не знаю, но музыка здесь мне вообще не понравилась. Ну и касаемо боевки, да, например, тоже
Ну, боевка тоже вообще абсолютно никакущая. Стоит отдать боевке должное, нажимать все это время, сколько я там наиграл, часов 50, может быть больше даже. Нажимать кнопки, в принципе, нормально. Я уж просто, под конец уже устал, да, но там просто сыпет врагов, и сыпет, и сыпет, и сыпет, и это реально бесит. Вот, но в целом кнопки нажимать прикольно. Но если брать какую-то глубину, ее просто нет. То есть, поначалу казалось, что это типа ДМК, но нет. Это даже не близко к ДМК по уровню боевки. Даже не близко. Если вы хотите поиграть в какой-то экшен, ну, типа, просто поиграйте в экшен. В другой, не финалку. Самого геймплея здесь очень мало. То есть ты такой, вот сейчас подерусь, начинаешь драться, и потом катсцены на часа 2. Ты такой, ну ёпрес это. Графон приятный. Я не знаю, на каком движке они делали это все. Визуальная игра мне прям очень понравилась. Но вот сам мир нет, вообще нет. То есть они не делали большой открытый мир, да, типа это плюс поделили его на локи, но каких-то больших локаций всего 4, они все одинаковые какие-то, ну, не считая пустыни, да, потому что пустыня, ну, пустыня это пустыня, да. Что у нас есть, типа леса, горы, болото и пустыня, вот. Ну, типа просто классик дефолт и... В них нет ничего, их абсолютно неинтересно исследовать. Ну, короче, не знаю. Типа, это финалка... Хз. Вот это прикольная тема тоже, да. Нужно, конечно, потом музыку будет отдельно послушать еще целиком. Там, по-моему, говорили, что там типа дисков 7, что ли, или типа того. Скипнешь титры. Так я же все равно болтаю, так что какая разница. В общем, ладно. На самом деле, мне нужно это все переварить. Если я не поленюсь, я, может быть, запилю какой-нибудь видос. Ну и побочные квесты, да. Это просто какой-то кошмар. Хуже побочных квестов. Я не знаю, это уровень ММО. Ну, это просто смешно, но это типа typical ММО квесты. Не так перематываются. Еще вспомнил. Они говорили, что типа наш персонаж, да, Клайв, мы будем типа проживать три разных эпохи, да. Когда Клайв подросток, когда Клайв, ну, уже вот взрослый, и еще спустя какое-то время. Вы помните, сколько времени мы играли Клайвом подростком? Часа 2. Сколько времени мы играли Клайвом, который, ну, типа, взрослый? Ну, часов 10. Что? Типа, серьезно? Знаете, откуда... Ну, я не знаю, сперли они это, думали они об этом или не думали, но где вот один в один была подобная фишка, знаете где? Final Fantasy Tactics. Вот, один в один. Там Рамза тоже был сперва
подростком, который учился в академии, он стал свидетелем гибели Теты и, ну, своего, скажем так, лучшего друга. И после этого он решил отказаться от имени своей семьи и стал простым наемником. Потом мы играли, когда вот он уже отказался от этого всего. И потом, когда он уже еще стал более взрослым. Вот, и там это работало. Здесь... Нет. То есть, когда вот Клайв был взрослым после гибели Сида, прошло 5 лет. Они за 5 лет ни хера не сделали. Зачем они пропускали 5 лет? Они могли бы пропустить год, и это было бы реалистично. Зачем они пропускали 5 лет, когда ничего абсолютно не поменялось за эти 5 лет? Они не уничтожили ни одного кристалла. Они ничего не сделали. У них остались ровно те же самые проблемы, которые были 5 лет назад. Единственное, ради чего я могу понять, для чего они, перемотали 5 лет, это для того, чтобы обосновать, что сын матери, новый сын у императрицы, он вырос. Так Джошуа и так вырос. Джошуа показали взрослым уже, вот когда вот погибал Сид. Он уже был тогда взрослым. Так что единственное, ради чего они так поступили, это для того, чтобы младший брат Клайва, который Ультима, вот, чтобы он вырос, чтобы ему император передал трон и все такое. Вот только. Но это такой тупой сюжетный ход, что лучше бы они его даже не вставляли. Серьезно. Ну и Сида, да, который Thunder God, опять это было взято из Final Fantasy Tactics. Отстроили? Так я думаю, они бы его за год отстроили. А насчет спасения, пусть 2 года, да, там, окей. Ну, а насчет спасения... Они же никого не спасли. Мы потом бегаем всю оставшуюся часть и вечно спасаем. Типа, нужно спасти этих, нужно спасти этих, нужно спасти этих. И вот эта тема, кстати, она просто задолбала. Они могли бы поднять какие-то другие темы. Но нужно спасти даже в самом конце уже игры, когда, уже, хватит. Они такие, нужно спасти. Да насрать уже, просто уже невозможно. Невозможно уже просто. Они нужно спасти. Насчет того, что Йошида гений, да нет. И, в какой-то вьюшке Йошпи, он говорил как раз-таки о том, что он не творческий человек, он человек, который вот может прийти, скажем, и заставить всех работать. То есть, типа, он может взять и собрать игру, но он нифига не творческий человек, например, не как Мацуна. Короче, мне нужно еще раз игру пройти. Вот. И еще хочется отметить, это не вина игры уже, это вообще игры никак не касается напрямую. Это переводчики. Кто переводил это говно? В смысле, кто переводил эту игру как говно? Это же просто какой-то кошмар. Зачем? Every time. Will you light it? Yes, Mother. Come on. If only I had the flames of an icon. Icon? Have you been reading that silly story again? Magic belongs in fairy tales, and fairy tales don't boil kettles. You see?
Well done. Now, be a good lad and play with your brother until supper. Come on, hurry! Hurry! All right. Right, let's play the Saint in the Secretary. No, I don't want to be Madu. What do you want to play then? War of the Icons! Again? Well, alright. And I get to be Ifrit. Why? I'm the older brother. Because Bahamut says so. Так вот, короче, единственное, что мне кажется насчет перевода, это то, что, возможно... Йоши же говорил о том, что игра, по сути, готова уже в прошлом году. То есть они, типа, год потратили на... чтобы там выловить баги и так далее, так далее, так далее. Вот. Вполне возможно, что перевод был сделан просто давно. Без каких-то там проверок, фиксов, и чтобы просто не тратить, скажем так, ресурсы, которые были потрачены на перевод. Возможно, они просто решили вставить его. Не знаю. Там же вчера было и один из примеров. Джошуа взял и сказал, если мы сражаем, ну, короче, как, если мы будем сражаться, то сражаться вместе. А перевели как, если мы умрем, то умрем вместе. Что? Ну, типа, блин, кого? Это только, блин, один из примеров, которых я помню, а таких просто навалом. Теперь на основном экране вы можете начать новую игру плюс. В этом случае все данные персонажа, предметах из предыдущего прохождения сохранятся. Также в рамках новой игры плюс доступен особый игровой режим «Последняя фантазия». Повышение сил врагов, повышение максимального уровня до 100, новое снаряжение, предметы, эксклюзивные материалы. Найс. Ну, новую игру плюс, наверное, на FF сложности я буду проходить уже с японской озвучкой. Ну, мне просто интересно послушать. Вот. С японскими сабами, да не. Ну, на самом деле мне нужно... Блин, стоп, погодите. Если я загружу, что это? Это откуда? Погодите. А НГ плюс я могу начать именно с этого, да, уже сейва. То есть мне не нужно еще раз боссов перепроходить. Да, нормально. Нормально. По идее. Ладно. Короче, если я не поленюсь, я сделаю видео. Вот. И не вы, мне нужно, типа, сесть и переварить это все. Охоту какую-нибудь? Да, хватит уже охот, хватит уже. Вот. Ну, я думаю, я опять-таки сделаю еще как раз-таки стрим с охотами, там, почитаем лор и прочее. Интересно, все в лоре открылось или нет еще?
Погодите. Плюс мне нужно вот эти штуки доделать. Ну и вообще, в принципе, платину хочу получить, но для платины нужно НГ плюс пройти. Good morrow to you, my friend. I have compiled some new entries, if you would like to see them. If you have a question for me, Блин, I should что be у меня happy to answer осталось? it. НПЦ какой-то еще остался. Кто это? Так, один НПЦ. Здесь вроде все. В мою комнату? А, это Эдкрес НПЦ, что ли? Вот здесь еще что-то пропущено тоже. Здесь некоторые пропущены. Может быть, это книги? Может быть, я не все книги нашел? Ну, очевидно, что я не все книги нашел. Но бестиарий заполнен. You are always welcome, Clive. What can I do for my favorite nephew? That's my boy. Да, противников очень мало. Ну, они некоторые встречаются перекрашенные. Допустим, там бомба и другая бомба. Но вообще противников мало, да. My Lord Marquis, that some of my fellow guardians are to build a new... It's true. I have many fond memories. When I was a child, we would visit my aunt. I went to see Aunt Hannah after my uncle passed. Oscar. But my training... I warned you I might not be the easiest of masters. Rebuild her. Thank you. Так, ну сколько у меня наиграно? Давайте посмотрим. 52 часа. Ну вот, 52 часа. Еще 15 ачивок. В общем, как-то так. Да. В общем, мне нужно отдохнуть от финалки. Охоты, конечно, как я говорил, добьем. Лор тоже почитаем. Может быть, я что-то упустил интересное. Ну, вряд ли, конечно, но мало ли. Вот. Но в целом с финалкой все. Я думал, может быть, ее поранить, но не знаю, я не уверен. Посмотрим, сколько будет ран. Если больше, чем часов 6, то нафиг надо. Вот. Собственно, следующее, что я хочу пройти... Вернемся к Якудзе, наверное. Минимум 4-ю часть пройдем, а дальше посмотрим. Как-то так. Спасибо большое за просмотр всем. Спасибо, что смотрели прохождение финалки. Если что-то пропустили, напоминаю, можете посмотреть на ютубе. Там есть все, кроме вот вчерашнего дня и сегодняшнего. Но вчерашний день залился, сегодняшний я залью. И все, да. Ну и Дискорд. Все, мне особо больше нечего добавить. Спасибо еще раз большое всем за просмотр. Всем доброй ночки. Отдыхайте. Увидимся с вами завтра, наверное. До скорых встреч.